Welcome to our channel Assam's Future Aspirants. আমি এই ভিডিওটোত পলিটিৰ ইম্পৰ্টেন্ট 25টা MCQs বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহক তেনেহলে পলিটিৰ ইম্পৰ্টেন্ট 25টা MCQs পাৰ্ট 1 আৰম্ভ কৰো। Question number 1, a secular state is to question number 1 ত আমাক খুদিছে যে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলিলে আমি কি বুজো। Option A religious, option B irreligious, option C anti-religious and option D neutral in religious matters. Question number 1 or answer to hoise option D neutral in religious matters. To amri secular state bulile nu ki buzu concept olop sai lo aho. A secular state is a concept of secularism whereby a state is or purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor irreligion. तो आपनालोके बुझी पाले सगे सेकुलर स्टेट माने की होय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होइसे द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर वोटिंग राइट्स इन इंडिया इज तो आमार इंडियात वोटिंग राइट्सर बारे माने भोट दिबर बारे क्वालिफाई हुआ एज टू होइसे ऑप्शन ए 18 इयर्स, ऑप्शन बी 21 इयर्स, ऑप्शन सी 25 इयर्स एंड ऑप्शन डी 20 इयर्स। आहकसुन क्वेश्चन नंबर 2 ৰ एन्सार तो चाও। Question number 2 answer to hoise option A 18 years. To amar voting rights ba voting age or bikhoye ami olop sai lo aho. A voting age is a minimum age established by law that a person must attain to be eligible to vote in a public election. Typically the age is set at 18 in India. To tenehole apnaloke bhuji pale je voting rights amar India 18 ot kyo dia hoise. Next question number 3 to hoise who among the following is not appointed by the president. To yar mazot ama khudise je option kitar bhitorot kunjonok presidente appoint nokore. Option number A to hoise the vice president, option B the prime minister, option C the judges of the high court and option D the chairman of the Union Public Service Commission. To question number 3 answer to hoise A the vice president. Option kitar bhitorot amar vice president of president appoint nokore. Next question number 4. Question number 4 ot khudise ama India is republic because ama khudise je Bharat ekhon ganorajyo kihor karone no. Option A its head of the states elected for fixed period. Option B there is a parliamentary rule. Option C it is completely free and option D it prescribes democratic government. To question number 4 or answer to hoise option D it prescribes democratic government. To republic nu ki tar bikhoye olop sai lo aho. Republic is a state in which the supreme power is held by the people and their elected representatives and which has an elected or nominated president rather than a monarch. To apnaloke republic ki etu buji pale ei question dur porai. Next question number 5. According to the constitution the people of India can claim to question number 5 ot ama khudise je সংবিধানৰ মতে আমাৰ ভাৰতৰ মানুহে কি ক্লেম কৰিব পাৰে নো। তো অপচন কিটা দিয়া আছে option A social justice only, option B political justice only, option C economic justice only and option D social economic political justice all combined together. Question number 5 or answer to hoise option D social economic political justice all combined together. Next question number 6. Which of the following is considered as heart and soul of our constitution? To amar option kitar bhitorot kuntuk ami heart and soul of the constitution buli kobo paro. Option A right to equality, option B right to constitutional remedies, option C right against exploitation and option D right to assembly. To question number 6 or answer to hoise B right to constitutional remedies. To constitutional remedies nu ki ami olop sai lo aho. B.R. Ambedkar called Article 32 of the Indian Constitution, that is the right to constitutional remedies, as the heart and soul of the Constitution. To B.R. Ambedkar Article 32 to heart and soul of our Constitution boli koise. Next question number 7. Normal term of office of a member of Rajya Sabha is to ejon Rajya Sabhar member or normal term of office hoise option A 4 years, option B 5 years, option C 2 years and option D 6 years. To your answer to hoise option D 6 years. To ejon Rajya Sabhar member normal term of office hoise 6 years. Next question number 8. In Indian Parliament
আমাক সুধিছে যে ভাৰতীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত অপশ্যন এ both the houses have co-equal powers, option B upper house has more powers than the lower house, option C lower house has more powers than the upper house, and option D none of these. So answer to hoise question number 8 or C lower house has more powers than the upper house. To lower house to amar hoise Lok Sabha aru upper house to hoise Rajya Sabha. To amar Indian Parliament Lok Sabha Rajya Sabha ke besi power ase. Next question number 9, the states in India to amak khudise je bharator rajya samu, option A can send their ambassadors abroad, option B can conclude treaties with foreign countries without the approval of the central government, option C can have their own foreign policy, and option D must accept the foreign policy of the central government. So question number 9 or amar answer to hobo option D must accept the foreign policy of the central government. To amar bharator rajya samuhe amar jitu central government or foreign policy hoy hekinike accept koribo lagibo. Next question number 10, when the office of the president is vacant then it is taken care by. To amak etu khudise je bharator rashtrapatir office to jetia vacant hoi thake etu kune suasita kore. So option number A dia ase Chief Justice of India, option B Vice President of India, option C Speaker of the Lok Sabha, and option D Chief Election Commissioner. To question number 10 or answer to hoise B Vice President of India. To amar president or office to jetia vacant hoi thake tetia amar Vice President of India suasita kore. Next question number 11, according to the Constitution of India the president is the. To amar question number 11 ot khudise je সংবিধানৰ মতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে A real head of the state, B nominal head of the state, C permanent head of the state, and D political head of the state. To ইয়াৰ answer to hobo B nominal head of the state. To amar সংবিধানৰ মতে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে নামমাত্ৰ মুৰব্বী. Next question number 12. Question number 12 ot amak khudise a person can become the Prime Minister of India when he enjoys confidence of majority in. To amak question number 12 ot khudise je ejon manu bharator pradhan mantri hobo pare jetia teo confidence lav kore ba majority lav kore kuntu house ot. To option dia ase A the Lok Sabha, B the Rajya Sabha, C both the houses of the parliament, and D the parliament as well as the confidence of the president. To amar ইয়াৰ answer to hobo A the Lok Sabha. Ejon manu pradhan mantri hobo pare teo jodi amar Lok Sabhat majority confidence lav kore. Next question number 13, which article of the constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education. To amar question number 13 ot khudise je সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ মতে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ এটো দায়িত্ব যে তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষাত প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ অফ এডুকেশ্যনত ইনষ্ট্ৰাকচন প্ৰদান কৰে. তো অপশ্যন কিটা দিয়া আছে আমাৰ A আৰ্টিকল 349, B আৰ্টিকল 350, C আৰ্টিকল 350A, and D আৰ্টিকল 351. কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 ৰ এনসাৰটো হ'ব C আৰ্টিকল 350A. তো আৰ্টিকল 350A এৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আহক. Article 350A proposed in this clause is designed to implement one of the State Reorganization Committee's important recommendations regarding safeguards for linguistic minorities in the states after reorganization. To আপোনালোকে বুজি পালে question number 13 ৰ এনসাৰটোৰ বিষয়ে. Next question number 14, the Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact. তো আমাক খুদিছে যে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ প্ৰেসিডেন্টক কেতিয়া এডভাইস প্ৰদান কৰে. অপশ্যন কিটা দিয়া আছে আমাৰ A on its own initiative, option B only if he seeks such advice, option C only if the matter relates to fundamental rights of the citizens, and option D only if the issue poses a threat to the unity and integrity of the country. So question number 14 or answer to hoise B only if he seeks such advice. To Supreme Court amar presidentok tetia he advice dibo jetia teo advice bisaribo. Next question number 15, which of the following duties is not performed by the Controller and Auditor General of India? To amar Controller and Auditor General jitu CAG buli ko ami shortot teo kuntu duty perform nokore. Option A to
to audit and report on all expenditure from the Consolidated Fund of India. Option B, to audit and report on all expenditure from the contingency funds and public accounts. Option C, to audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts. Option D, to control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. Question number 15 or answer to hobo option number D, to control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. Next, question number 16. In which way does the Indian Parliament exercise control over the administration? To question number 16 আমাক খুদিছে যে পার্লিয়ামেন্টে কি ধরনে এডমিনিস্ট্রেটরের উপর কন্ট্রোল করে। Option A, through parliamentary committees. Option B, through consultative committees of various ministries. Option C, by making the administrators send periodic reports. And option D, by compelling the executive to issue writs. Question number 16 or answer to hoise option B, through consultative committees of various ministries. Next, question number 17. If a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the constitutions must be amended? To আমাক খুদিছে যে আমাৰ ইন্ডিয়াত এখন নতুন স্টেট বনাবৰ কাৰণে সংবিধানৰ কোনটো স্কেডুল এমেন্ড কৰিব লগা হ'ব। তো আমাৰ অপশন কিটা দিয়া আছে A first, B second, C third and D fifth. তো question number 17 or answer to হৈছে A first. তো আমি যদি এখন নতুন স্টেট বনাব লগিয়া হয় তেনেহলে আমি কনস্টিটিউশনৰ ফার্স্ট যেটো স্কেডুল আছে হেতু আমি এমেন্ড কৰিব লাগিব। নেক্সট, question number 18. Consider the following statements regarding the high courts in India. তো আমাৰ হাই কোর্ট বিলাকৰ কাৰণে কোনটো স্টেটমেন্ট হ'ব হেতু আমাক খুদিছে। দিয়া আছে আমাক 1. There are 32 high courts in the country. 2. 3 of them have jurisdiction over more than one state. 3. No union territory has a high court of its own. 4. Judges of the high courts hold office till the age of 62. Which of these statements are correct? So our option kita hoise A 1, 2 and 4, B 2 and 3, C 1 and 4, D 4 only. To question number 18 or answer to hobo D 4 only. To high courts or before alop ami sai lo aho. Currently there are 25 high courts while many states have their own high courts. Punjab and Haryana share a common high court at Chandigarh, which is a union territory. 4 northeastern states have a common high court at Guwahati. Judges' retirement age got revised from 60 to 62. So the right answer is 4 only. তো আপোনালোকে জানিলে যে হাই কোর্টৰ কাৰণে আমাৰ অপশন নম্বৰ 4 to a right answer. Next, question number 19. The union government has no powers to declare national emergency on the grounds of. আমাক খুদিছে যে ইউনিয়ন আমাৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে তেওঁলোকৰ হাতত পাৱাৰ নাই নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ কোনটো গ্ৰাউণ্ডছত। অপশন A, armed rebellion. Option B, external aggression. Option C, threat of security of the nation. And option D, internal disturbance. তো আমি question number 19 or answer to চাওঁ আহক। তো answer হ'ব D, internal disturbance. So national emergency বিষয়ে আমি যদি অকন চাওঁ, national emergency is imposed whereby there is a grave threat to the security of India or any of its territory due to war, external aggression or armed rebellion. Such emergency shall be imposed by the President on the basis of written request by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. To national emergency বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিলো। Next, question number 20. Under the supervision of the dash, the Lok Sabha Secretariat functions. তো আমাৰ কোৱেশ্চনটো খুদিছে কাৰ সুপাৰভিজনত লোক সভাৰ যেটো সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে হেতুৱে ফাংচন কৰে। তো অপশন দিয়া আছে আমাৰ A, স্পিকাৰ, B, মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ, C, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড অপশন D, মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 এৰ এনসাৰটো হ'ব A, স্পিকাৰ। তো স্পিকাৰৰ মতে আমাৰ লোকসভাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটে ফাংচন কৰে। Next, question number 21. The recommendations of the dash is the basis of consideration of financial distribution between the states and the union. To car recommendation at amar jitu financial distribution ase between states and the center hetu amar fulfill hoy.
অপশ্যন এ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিটিৰ মতে, অপশ্যন বি মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ মতে, অপশ্যন চি ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ মতে, আৰু অপশ্যন ডি লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ মতে। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ৰ এনচাৰটো হ'ব চি ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ মতে। তো আমাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনবোৰ হয় ষ্টেট আৰু ইউনিয়নৰ মাজত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, উইদাউট বিং এ মেম্বাৰ অফ either of the two houses and parliament who has the right to take part in the proceedings of them। তো আমাক সুধিছে যে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ নোহোৱাকৈ কোনে তাৰ প্ৰচিডিংছসমূহত ভাগ ল'ব পাৰে। অপশ্যনসমূহ হৈছে এ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, বি গভৰ্ণৰ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক, চি এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, আৰু ডি চলিচিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 22ৰ এনচাৰটো হ'ব এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। তো এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই আমাৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ নোহোৱাকৈ সেই সভাসমূহৰ প্ৰচিডিঙত ভাগ ল'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, এৰেঞ্জ ইন দ্য ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ হুইচ ৱেৰ ফৰ্মড আফটাৰ 1960। তো 1960ৰ পিছত আমাৰ যিসমূহ ষ্টেট হৈছে সেইসমূহক ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত ছেট কৰিব দিছে। তো আমাৰ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে 1 হাৰিয়ানা, 2 ছিকিম, 3 নাগালেণ্ড, 4 মেঘালয়া। তো আমাৰ কাৰেক্ট অৰ্ডাৰটো কোনটো হ'ব আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা চাওকচোন। A 3412, B 3214, C 3124 and D 3142। তো আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব D 3142। তো যদি আমি চাওঁ 3 নাগালেণ্ড, 1 হাৰিয়ানা, 4 মেঘালয়া and 2 ছিকিম। তো ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত অপশ্যনটো হ'ব D। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, কুৱেশ্যন নম্বৰ 24ত কি দিছে চাওঁ আহক। Which of the following is not a feature of the Indian Constitution? তো আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো এটা ফিচাৰ নহয়। A ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, বি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট, চি প্ৰেচিডেন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট, ডি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স জুডিচিয়াৰী। তো 24 নম্বৰ এনচাৰটো হৈছে যে প্ৰেচিডেন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট, যিটো অপশ্যন নম্বৰ চি, সেইটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা ফিচাৰ নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, যিটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, তাত কি সুধিছে চাওঁ আহক। দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ছেট আপ। তো আমাক সুধিছে যে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টখন ছেট আপ হৈছে এ বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, বি বাই দ্য ল অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, চি বাই দ্য প্ৰেচিডেন্সিয়েল অৰ্ডাৰ এণ্ড ডি নান অফ দিজ। তো আমাক সুধিছে যে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টখন কোনটো দি ছেট আপ হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25ৰ এনচাৰটো হ'ব এ বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। তো আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা ছেট আপ কৰা হৈছে। এইসমূহেই আছিল আমাৰ আজিৰ 25টা ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিৰ কাৰণে MCQ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল বা হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।